사도행전 22장. 부형들아, 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라. 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라. 이어 이르되, 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 났고 이 성에서 자라 가말리엘의 문하에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라. 또 내가 그들에게서 다메섹 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 가더니 가는 중 다메섹에 가까이 갔을 때에 오정쯤 되어 호련히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러 비치매 내가 땅에 엎드러져 들으니 소리 있어 이르되, 사울아 사울아 네가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘. 내가 대답하되, 주님 누구시니이까 하니 이르시되, 나는 내가 박해하는 나사렛 예수라 하시더라. 나와 함께 있는 사람들이 빛을 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 내가 이르되, 주님 무엇을 하리이까? 주께서 이르시되, 일어나 다메섹으로 들어가라. 네가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘. 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼 수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 다메섹에 들어갔노라. 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라 하는 이가 내게 와 곁에 서서 말하되, 형제 사울아 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라. 그가 또 이르되, 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 네가 보고 들은 것의 증인이 되리라. 이제는 왜 주저하느냐? 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라. 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중의 봄에 주께서 내게 말씀하시되, 속히 예루살렘에서 나가라. 그들은 네가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘. 내가 말하기를, 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또 각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스데반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 나더러 또 이르시되, 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 이 말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되, 이러한 자는 세상에 없애버리자. 살려둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리니 천부장이 바울을 영내로 데려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에 대하여 떠드는지 알고자 하여 채찍질하며 신문하라 한데 가죽줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장더러 이르되, 너희가 로마 시민 된 자를 죄도 정하지 않고 채찍질할 수 있느냐 하니 백부장이 듣고 가서 천부장에게 전하여 이르되, 어찌하려 하느냐? 이는 로마 시민이라 하니 천부장이 와서 바울에게 말하되, 내가 로마 시민이냐? 내게 말하라. 이르되, 그러하다. 천부장이 대답하되, 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라. 바울이 이르되, 나는 나면서부터라 하니 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또 그 결박한 것 때문에 두려워하니라. 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라. Acts 22. Brothers and fathers, hear the defense that I now make before you.
And when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they became even more quiet. And he said, I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as the high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. As I was on my way and drew near to Damascus, about noon a great light from heaven suddenly shone around me, and I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? And I answered, Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Rise, and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do. And since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me, and came into Damascus. And one, Ananias, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there, came to me, and standing by me said to me, Brother Saul, receive your sight. And at that very hour I received my sight and saw him. And he said, The God of our fathers appointed you to know his will, to see the righteous one, and to hear a voice from his mouth. For you will be a witness for him to everyone of what you have seen and heard. And now, why do you wait? Rise and be baptized, and wash away your sins, calling on his name. When I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance and saw him saying to me, Make haste and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept your testimony about me. And I said, Lord, they themselves know that in one synagogue after another I imprisoned and beat those who believed in you. And when the blood of Stephen your witness was being shed, I myself was standing by and approving and watching over the garments of those who killed him. And he said to me, Go, for I will send you far away to the Gentiles. Up to this word they listened to him. Then they raised their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live. And as they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the tribune ordered him to be brought into the barracks, saying that he should be examined by flogging to find out why they were shouting against him like this. But when they had stretched him out for the whips, Paul said to the centurion who was standing by, Is it lawful for you to flog a man who is a Roman citizen and uncondemned? When the centurion heard this, he went to the tribune and said to him, What are you about to do? For this man is a Roman citizen. So the tribune came and said to him, Tell me, are you a Roman citizen? And he said, Yes. The tribune answered, I bought this citizenship for a large sum. Paul said, But I am a citizen by birth. So those who were about to examine him withdrew from him immediately, and the tribune also was afraid, for he realized that Paul was a Roman citizen and that he had bound him. But on the next day, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, he unbound him and commanded the chief priests and all the council to meet, and he brought Paul down and set him before them.